It is a very great privilege to be with you today at this important conference on human rights in North Korea. 3 days after we marked the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, and indeed the 70th anniversary of the Genocide Convention as well, documents that are every bit as relevant and much needed in our world today as they were 70 years ago. 네, 70주년 세계 인권 선언을 맞이하며 국제 인권의 날 3일 전인 오늘 대한민국 국회에서 북한 인권에 관한 중요한 컨퍼런스에 참여하게 되어 반갑습니다. 이 문서는 70년 전과 다름없이 지금 현재에도 의의가 있고 꼭 필요합니다. 집단 살해 협약도 70주년을 맞이했다는 사실도 같이 기억합니다. I congratulate the organizers and everybody involved in this important occasion, and I apologize that there are two things that I cannot do as well as Greg Scarlatio. The first is that I'm not able to address you in Korean, so I have to speak in English, and the second is that I may be a little bit longer and not quite as concise as Greg Scarlatio. 이 중요한 행사에 관련된 모든 분들께 축하를 드립니다. 그리고 제가 두 가지를 잘 못하는 것이 있는데 한 가지는 한국말을 못한다는 것이고 또 하나는 그레그 스칼라트 사무총장처럼 짧게 하지 못한다는 것입니다. But I cannot think of a better topic to focus our attention on throughout this week than the human rights crisis in North Korea, a country which the United Nations itself has described as, quote, in a category of its own in terms of human rights, ruled by a regime that violates and denies to its people every single one of the rights set out in the Universal Declaration of Human Rights. 오늘과 이번 주에 우리가 제일 관심을 가져야 할 이슈는 북한 인권입니다. 북한의 인권 유린 사항을 설명하기 위해서는 유엔이 새로운 캐테고리를 만들어야 한다고 할 정도로 심각하고 북한 정권은 세계 인권 선언에 나와 있는 모든 권리를 유린하고 있습니다. It is especially important to do so at a time when the relationship between North and South Korea and between North Korea and the United States appear, at least on the surface, to be changing, and at a time when perhaps there may be some small, superficial signs of an opening in North Korea. It is essential to remember that a meaningful dialogue with North Korea and a genuine peace on the Korean Peninsula can only be achieved if the appalling human rights violations which the people of North Korea endure are addressed as part of that engagement. The human dignity and the basic rights of the North Korean people must be at the center of any meaningful path to peace. 특히 지금은 북한과 한국, 그리고 북한과 미국과의 관계가 변화하려는 움직임을 보이고 있고 북한이 조금씩 개방하려는 신호가 보이고 있는 시점입니다. 이러한 유화 정책은 북한 주민들의 심각한 인권 유린 상황의 개선도 함께 이루어져야 하지만 북한과의 의미 있는 대화가 가능하고 한반도에 진정한 평화가 올 수 있다는 것을 꼭 알아야 합니다. 인간의 존엄성과 북한 인권은 평화로 가는 길목의 중심에 있어야 합니다. I work for CSW, which is a Christian human rights organization specializing in the right to freedom of religion or belief. And we work to uphold that right, and indeed all human rights, for everyone, everywhere, people of all religions and none. 저에 대한 소개를 간단히 하겠습니다. 저는 종교 또는 신념의 자유를 전문으로 하는 기독교 인권단체인 세계 기독연계에서 일합니다. 우리는 종교와 상관없이 모든 사람들의 인권을 지키려고 합니다. We have been documenting the human rights crisis in North Korea for almost 2 decades. Our report, North Korea, A Case to Answer, A Call to Act, published 11 years ago, was one of the first reports to conclude that the human rights situation in North Korea amounts to crimes against humanity. And we were one of the first to call for a UN Commission of Inquiry in 2007. 세계 기독연대는 전 세계에서 가장 폐쇄적인 국가인 북한의 인권 유린 사태를 거의 20년간 기록해오고 있습니다.
11년 전 우리 연대에서 작성한 북한의 반인도적 범죄에 대한 국제사회의 긴급 대응이라는 리포트는 북한의 인권유린 사태는 종교적 박해를 포함한 반인도적 범죄라고 결론을 지은 최초의 인권 보고서 중 하나입니다. In 2011, we co-founded the International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea, to campaign specifically for the establishment of a UN COI. In 2011년 우리는 북한의 인도에 반하는 죄를 멈추기 위한 국제연합을 설립하였습니다. Let us remember that the regime in North Korea keeps at least 100,000, perhaps as many as 200,000 of its own citizens in prison camps, subjected to the most cruel forms of torture. The Songbun system decides the fate of every North Korean and divides people at birth into three classes: core, wavering, and hostile, based on family background and history. Similarly, the guilt by association and punishment up to 3 generations are other policies designed to drive fear into the minds of North Koreans. 하지만 앞에서도 말했듯이 북한에서는 지금 세계 인권 선언의 모든 조항들이 무시되거나 위반되고 있습니다. 북한 정권은 10만에서 20만 사이의 북한 주민들을 수용소에 감금시키고 있고 가장 잔인한 방법으로 고문하고 있습니다. 모든 북한 주민들의 운명을 좌우하는 성분 제도는 북한 주민들을 집안 백그라운드와 그들이 과거를 토대로 핵심, 흔들리는 그리고 적대적이라는 사회 분류로 사람들을 나눕니다. 성분이 북한 주민들의 의료 서비스, 교육, 직업 등 일상생활의 모든 것을 결정합니다. The UN Commission of Inquiry concluded that the North Korean regime is committing crimes against humanity. It said that the gravity, scale, and nature of the violations reveal a state that does not have any parallel in the contemporary world. And it said that these are crimes against humanity in international law, which clearly merit a criminal investigation. 2014년 유엔은 북한 정권의 반인도 범죄를 저지르고 있다고 결론을 내렸습니다. 400페이지 보고서에서 북한의 인권 유린의 중대성, 규모, 성격은 현재 전 세계의 비교 대상이 될 수 있는 국가가 없다고 기록하고 있습니다. 말로 형용할 수 없는 잔혹한 행위들로 묘사되고 있는 제도적이고 광범위한 위반 사항들이 지속될 수 있는 이유는 북한 정권의 중심에 위치한 정책 기관, 책임지지 않아도 되는 행동들이 그대로 있기 때문입니다. 보고서에 의하면 이것들은 국제법상 반인도 범죄이고 형사법상 조사를 분명히 할 필요가 있습니다. Now I know that to remind people of this is not popular in certain quarters at this time, as we saw very vividly at the beginning of this meeting. But by reminding us of the Commission of Inquiry's findings, I am not in any way opposing engagement, dialogue, or peace building. On the contrary, I support in principle the search for peace on the Korean Peninsula, and I have advocated critical engagement. The question for me is not whether one should seek opportunities to engage or pursue peace with Kim Jong-un's regime. The question is how and about what. 현 시점에서 이러한 얘기를 하는 것을 꺼리는 사람들이 있다는 것을 알고 있습니다. 하지만 북한 인권조사위원회의 보고서 얘기를 꺼내는 것이 제가 유화정책, 대화, 평화적 해법을 반대한다는 것은 절대 아닙니다. 그 반대로 저는 원칙적으로 한반도의 평화를 위한 노력을 지지하고 그러한 유화정책을 주장하기도 하였습니다. 제가 묻고자 하는 것은 김정인 정권과의 대화를 위한 기회를 갖고자 노력해야 하는지가 아니라 어떠한 방법과 무엇에 관하여 대화를 해야 하는지입니다. A genuine peace on the Korean Peninsula is not possible when crimes against humanity continue. Human rights and denuclearization should both be equal priorities. For as long as anyone in North Korea is jailed, tortured, or executed simply for holding a belief that is different from Kim Jong-un's, there cannot be peace on the peninsula. 한반도의 진정한 평화는 반인도 범죄가 지속되는 이상 불가능합니다. 인권과 비핵화는 동일한 우선순위를 가져야 할 것입니다.
북한에서 김정은과 다른 정치적 또는 종교적 신념을 가졌다는 이유로 북한 주민들이 수용소에 감금되고 고문되고 처형되는 이상 한반도의 평화는 있을 수 없습니다. As I draw towards a conclusion, we should note that the summit between President Trump and Kim Jong-un took place on the 31st anniversary of President Ronald Reagan's famous speech at the Berlin Wall, in which he urged the then Soviet leader Mikhail Gorbachev to tear down this wall and open this gate. President Reagan said, "Freedom and security go together. The advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace." 트럼프 대통령과 김정은의 정상회담이 열렸던 6월 12일은 레이건 전 미국 대통령의 베를린 장벽에서의 연설이 31년째 되는 해입니다. 그 연설에서 레이건 전 미국 대통령은 고르바초프 서기장에게 이 벽을 허물어 주십시오. 이 문을 열어주세요. 라고 촉구하였었습니다. 레이건 전 미국 대통령은 자유와 안보는 동반되는 것이다. 인간의 자유의 개선은 세계의 평화를 강화시킨다. 라고 말씀하셨었습니다. So our ongoing message to Kim Jong-un should echo President Reagan's passionate defense of freedom and its link to security by paraphrasing the Berlin Wall speech with these words: "Mr. Kim, if you seek peace, come to the gates of the prison camps. Mr. Kim, open the gates of the prison camps. Mr. Kim, tear down the walls of the prison camps." Only when Kim Jong-un takes clear steps towards basic freedoms for his people will we know that he is serious. And until then, we must continue our efforts, adapt our strategies, and work to advance the movement for human rights in the world's most closed and most repressed country. For only when the human dignity and rights of the people of North Korea are upheld, injustice confronted, and impunity ended, can peace on this peninsula prevail. 우리가 김정은에게 보내는 메시지는 레이건 전 미국 대통령의 열정적인 자유 수호의 의지와 거기에 내재된 안보와의 연결고리를 반영해야 합니다. 레이건 전 미국 대통령의 베를린 장벽 연설을 인용하여 김정은 씨, 만약 당신이 평화를 추구한다면 수용소의 문 앞에 와서 문을 여십시오. 수용소의 벽을 허무십시오. 라고 말해야 합니다. 김정은이 표현의 자유, 언론의 자유, 종교 또는 신념의 자유, 그리고 수용소를 폐쇄하는 확실한 절차를 밟을 때 우리는 그의 진정한 의사를 알 수 있을 것입니다. 그때까지 우리는 전 세계에서 가장 폐쇄되고 억압된 북한의 인권 유린 상황을 개선하기 위한 우리의 노력과 전략을 채택하고 앞으로 나아가야 합니다. 인간의 존엄성과 북한 주민들의 인권이 존중을 받을 때 불의의 무책임한 행동들은 멈출 것이고 한반도의 평화가 올 것입니다. I conclude with a simple proposal. We should urge Kim Jong-un to invite into North Korea with unhindered and unrestricted access people like the UN Special Rapporteur for Human Rights in North Korea, the UN Special Rapporteur for Freedom of Religion or Belief, the EU Special Envoy for Freedom of Religion or Belief, the US Ambassador at Large for International Religious Freedom, and other international human rights mechanisms and human rights NGOs. And, if I may be so bold as to make a proposal to the South Korean government, South Korea should appoint a new ambassador for international human rights to build on the excellent work of Jong-hoon Lee. 한국, 미국, 북한의 대화에서 우리는 김정은에게 UN 북한인권 특별보고관, 종교 또는 신념의 자유에 관한 특별보고관, 종교 또는 신념의 자유, 유럽연합 특사, 국제종교자유 미국 대사, 국제종교자유 미국위원회, 종교 또는 신념의 자유 영국 국무성 장관과 종교 또는 신념의 자유 총리 특사, 그리고 적십자의 국제위원회를 북한에 초청할 것을 촉구해야 합니다. 그리고 한국은 국제인권을 위한 새로운 대사를 임명하여 이정훈 대사의 그동안의 업적을 잊게 하여야 합니다. As a friend of the Korean people, I believe that we should seize the moment for peace, but at the same time be mindful that, as I've said several times, real peace is impossible unless the human rights and dignity
of the North Korean people are respected, crimes against humanity ended, and accountability established. That is the way to end crimes against humanity and secure true freedom and peace for all Korean people, and that must remain the goal for which we work. 감사합니다.